super Ghana Standard Authority for the Nkatala won't say. If you should do the Dikanakro, Oma Quine, Emma Ashaya, and young fear do ever bruchi, Eba Kuma say, Yanshi, Yanshi, Buha. As Mamma, Eba Quaman on it. Na spare memu abeto jasendra yabeka ya yankase bo mebo mane se enipa dodo no na atwiafa epono so ehye no so afi Morocco ekombo Spain kuro bi afrense Ceuta mu na tinamfo mti Ceuta ho se do mu asiefu aban no enyasem kuma yade munsem ebebra wonne anopai Lawson FM yanfa sida emma Dr. Lawson Chema mu ode enuro akese miensa abedwa so Lawson herbal mixture, Lawson Locke, and a Lawson delay man capsules. Way a room yansa, as Mamma on the Benua, a babu papa, ama upon et medinaso. Delay man capsules in a member drew, which is made not in your room fine. No about the heart in way, a delay man capsules, no, and I'm a pamao. So what a demo yadibia, say gonorrhea, syphilis, candidiasis in the cake. A man memena modro el Lawson Locke. Lawson Locke betima bow na to enemy adebia se. Lawson heba meshane de bema oba hunam yombre onuma to untimi di. O so na na sia tatai. Why titriti na o twebare. O se e anase na chi wo. Enye bibia yade no pe Lawson Locke ni binom na ebetima bow na to sanya de wani nyina se e de amawo. Omana romana no pay waso asene de kasebo no ede brewo medi ede asona ne bretuba nana oso aboaji aduomi bemi MP afeye gibre na nsem ni kiremu yentie Lawson Radio yanimwa yeshe semina se ede afiri mampani John Dramani Mahama na kache enrada ena ohempopro a wono ewo dagbon asase so ofiri mu no yeyi ni na musini eye yana Abukari Mahama wafiri mu otosumo ni babikuro no emra ena okodagbo asase so ewo yendi yade na musini eba ye na musini yono a ne ba kumpakuya na Yakubu Abubakari wona na abedi ade no na ebra obedi ade no ane amaimu mpanifo ahuduo pi ene kodumede na sibie Mampani John Dramani Mahama ekoho ena mampani abedi achira da Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ekobi Dr. Macho Boku Prempen Napo ekobi Honabu Mutaka Mubarak Muhammad Honabu Haruna Idrusu eni mpanifo hudo pi a kembi wo mu wo manu edo mani monyam ekota adwumedi yachi ewo eye dagbon asase so abra no mde kumpakuya na Yakubu Abubakari esi akunya so no na enumu ena mampani John Dramani Mahama enya akunya se wakasa no ode tu dwa se ohemfofo ade na bai ne papa na de nyina ne ohendada wafiri mu yana Abubakari Mahama otosu yemu enti won hwese enuma yana Abubakari a otosu yemu eyeye emenne ni di ahyeta wiase nyina ne Ghana ha ama mafo nyina egbo ne din no won hwese sa adwuma no obato aso wasebra na ya na atiase no na opasumdwe pa owesa abre bia metime wase ene ntawata bia ebefiri ho ewo dagbon mantem wonum ene Ghana ha nyina sabi ene wo ka kire ohemfoforo a waba kumpaku ya na Yakubu Abubakar se won hwese opapa tuo a watu oto ye no a emenne opapa agidi mpa no wono so ebeye saa mampani John Dramani Mahama de nsem tudwa wabra na yedi akonwa yi ema kumpaku ya na Yakubu Abubakari na obedi opapa ya na Abubakari Mahama otosumienu awnya ne babe krona de no ose ni unity a ode ba he no ohwe saa no nye yentie no of His Royal Majesty Yana Abubakari II. His greatest monument is not made of bricks and concrete. It is not found in structures and buildings. His greatest monument is the peace we are witnessing today. That peace did not happen by accident. It was deliberately built. It was patiently nurtured. It required wisdom and sacrifice. And it also required forgiveness
and reconciliation. It required leadership of the highest order. His Royal Majesty Nana Abukari II inherited a kingdom that was emerging out of one of the darkest periods in its history. The wounds of the Dagon conflict were deep, and distrust lingered among families and communities. And yet, he consciously chose reconciliation over recrimination and made peace the guiding principle of his reign. He understood something that every great leader understands. A leader does not become great by defeating his opponents. A leader becomes great by removing the reasons why people become opponents in the first place. That was the philosophy of the late Yana, my father. He often declared, I love those who build bridges of peace, but I do not like those who destroy the peace. Those words were not simply a slogan, they became the compass that guided his rule of Dagon. He built bridges where others would have built walls. He encouraged dialogue where others anticipated confrontation. He healed wounds that many believed would never heal. And one of the remarkable qualities of the late Yana was that he never saw reconciliation as a sign of weakness. He saw it as the highest expression of strength. The legacy brief prepared by the Bewa Palace reminds us that he consistently pursued reconciliation between the royal gates and made decisions that placed the unity of Dagon above personal or sectional interests. His reign also saw important institutional reforms, including the adoption of a formal Dagon constitution intended to strengthen governance and reduce future disputes. That is a kind of leadership that changes history. History remembers those who chose courage over convenience. History remembers those who place the future above the present. History remembers those who work to unite their people. And His Royal Majesty did exactly that. Peace is not simply the absence of conflict. Peace creates opportunity. Peace attracts investment. It allows children to go to school. It enables farmers to cultivate their fields. It allows traders to carry out their businesses without fear. It gives young people confidence that their future will be brighter than their past. And that is why the work of the late Yana extended beyond reconciliation. It sought to position Dagon. Arshimama eni etie eye mampani John Dramani Mahama ebra na okasa wa bra no de Yana ne dediafo obi a obedina de esi akonya so kumpa kuya na Abubakari Yakubu a ono ebedi papa Yana Abubakari ade no ena na otumfo saa se won hwe se papa ba no obedi dimpa ebo ma mpuntuo ni yedie ne nkan kokko ni pa brabo mu a onya saa Arishama na yefiri mu nya konsen fufuru mu a ebe na nsani ya wada no ba no wa mu na ebeto dwa se maame atienu a ono sedina temakuru na oye maso kranimpa wo maimu no nensem a ebe ko vinhia edu ewo afiase no appeal court awensem na boni nyina to awu amaame no se oni fronto omra fie amanfo bi no mo Ghana ha kan bi wo ni ade akasa se na atemu obe ni eni obe na koso wo amamu enyi omo ntiase omo do mu ji mu pa ya MPP ameleku no na panimpa ono akasa pa ahye pa owura ye friend se Henry na nabwase friend se na nabi ahye pa na wose saade e ko so ni nyina onfo so bo ni mu obia orisubo no ebebo attorney general eni nimiamo na sa attorney general ya wodi ade sesi waye ko mahwedi na maame wa ye friend se sedina temakuru ateni waye NDC ninti o mahwe ko mu na o mama maame no afiri afiase ena waba fie na wase se ohwe maame sedina temakuru ensam no a eni wuntumi de ne sakura wuntumi de wonwa won nkrato de no ne man ne nioma so yama ye dindi wuntumi akotum ene maami a wawie sika ede kroi wo maja no no se atoni general no tese
wo fo papa wo mre wasa pa eka wo bi ena na maami wa ba fie no na ebra na nabi eye nsentwofo hyemu ewo NPP amanyokuro ni mu ena wo kire se ade akoso no ene ya na omo nka hwe ede ne ya oso ba bam yentie no yampemwa ama ene court of appeal aye Ghana bone sonko se ene enunti no onko na wenna kakwan a NDC aban abayo mo fa so a omo pese omo yi omo nkofo na omo gina tentinye ni mu no omo nkofie oba kaya asagime scandal yewa Collins Dauda ene ni penifo aka na $200 million na wo sa asem no mu yese na omo nkofie atoni jono afa ne pen ne paper na de court ya makwan munya obi ankofie Senate penifo na wo hono mu a omo di Ghana dwirim over 70 million Ghana cedis ene eso mu Lawson FM Senate Cocoa board scandal baye over 271 million Ghana cedis na ebon mu attorney general baya o si o mu nkofie o de pen paper de court o yi o mu nkofie Unibank issues ebe mu hu sika sama na ebon mu nyaa almost 5.7 billion Ghana cedis benefit ahodoa na ewom including Governor Bank of Ghana omunyani ese no munkofie munko ye depend paper dia court we ye case ye interested be munko sana said nam tamakuru de oyeye attorney general court wango cancel papa bia ho asema o kan na munyedu o de atentin huro ne court na court gina so na court ade di court ho yawo ne say court bo ye sika ho ban it is attorney general kwa na omba no anka na asem ya court dia asodie so da so se o sen ka pe bo ye sika ho ban na ni se hugina so se na charge 6.3 embrano so se charge sheet cry defective and asem from so bi wo so kra na yenye ne sa yenka ne sa enye se do an se so di ko da bi ye hwehwem alsema mani etie ye Henry na Nabuachi na Nabi na owie no amana so ha o ene wo se nya ekoso nyina eye mampani mahama ene na ban no na o be so mfa kwamboni bia so edi hu ehye ajagefo ene omu a omo se atentene ne ni atemu ebekoso wo man mu no omo da se omu mu ena ma ajagefo ne hu nti omu ntimi ya adwuma sa no mfa kwa bi so na Chief Justice former Chief Justice Araba Esaba Tokonu omu woni nkunza na wopam no ajagefo tena kumadi entima kasa tese ehu na adokuru wo mo eno so na nabi ekasa ya tese na ene ya pa udie yentie ene ehu bi aba top eye Ghana ya 10 years so ye judiciary ehu bi aba betoso adentia ekwanya ye fa so ye yi eye Chief Justice Tokunu free ho no emu ohwerem na tene ehu bi aba betom so eti asem bia ebekọ bia na efa NDC ni bi ho no ye di no sonko asem bia ebekọ ayefa no MPP ni ho no ye di ni sonko e wo sa 10 ye de ye hwemna no so ni nwanwa jaja onu ko ball eye Idi Amin e na asem kam se Idi Amin de wo se fa ahodie de a wo de kasa no betimi de Lawson FM 96.3 no ade de ontimi fama na jaji odi we say hu enkomo e wo ne nkasa yemu ene jaji am teneni aba no guntumi asemi utumi se otan bi e wo akire nipa bi no mu piepia ne ma no. Yes, you may not like guntumi but I'm running emra eti obi a said wonambra kwanso onanya ne concession na obi a oni akwakofa ne se wo na wo betu go obi oso say nipa no ya fa ne se wo bedi adanse kurumu na de tia wuntumi a wo no ye be mo wako wanka wonye no ti achichi na obi a watam ye 90 million no ye so wonko ni onu na nya ne krata wonam kwa personal court kra kanu so nya ne krata no ye se ofa ye 90 million no a wo dwane free krom ha a fe no abasanse na aban na aba no ye so wonko Henry na Nabuachi na Nabi wono ene ye domfrafo edema NPP ameliku no na asem no amana so kura wase ya ka we nyina wie no o ka kire omo se omo hwe bosumi nwotwe ewrem ya ede to so nsia 6 August
Omemo fana bia mantem biemu mensini biemu tokro biemu ebo biemu omewuram no wuram ngware demonstration eno mo beye enti free 6 August konde demonstration mampani mahama ene na bai be hu no enye kuma enti onde oka kire mo se de tie bia demo ebekoso enti no abusa fo mesem be bia edu no yen kanya no ntum the New Patriotic Party Nyame Aduma next week Thursday on the 6th ye see montin so ye tin tesikoko acha ben say our democracy is under attack, our democracy is under siege. Any Jomuro, we are in dangerous times. It was under this very administration that DVLA had its first office in the entire region. The same administration fed DVLA's office in the entire Savannah region. Today we have 2 offices in Savannah region. The same administration ensured that we have an office in the northeast region of Ghana, the Nairobi office. Today we have an office there. We have what we call the Modern Town Project, which is to ensure that the number or the quality. Henry Nanabuache Nanabi enono yawada demonstration NDP before enebeye Ghana have bia amso be demonstration e de tia ban no e wo maami asemi ho ene wuntumi a wada mi hunti ende ontwemo mokra na ya to asem no so loss 96.3 FM so nie anapa no se kase bo na Ghana Standard Authority GSA for e de krata ba bonten se bosumi edu ede edikan 1st October ekrobia obiya opese okra ehyen ka eframane ede baga na ha ebeton no se onu ebetwina de so be dai ka bia akwa abrochi a enya mfinhia edu 10 years abroso no ya ma onfa sa aka ne maga na ha ema ne mehura wa ha de abrofo ne mpe no yeso ye mpe sa etu oka che obi bia se okofa ka anaso koto hyen fra abrochi de ya ba hwe se enya enfiedu enya kire e wa abrochi ho de atosu mienu ka bi wonu a eja tom amana hye na efa ba bia hye na Ghana fo ko hu yazi nye bi wa nti na ya maso yana yenika ogana ne de aba ne aba ni ye ne abetwi de atosu miensa 96.3 ehye bi wonu a ensu afa no ama ase nyina wiwi na akye ade ade a nanso yeni bi ni ogana nti yakwa abrochira esisi wono ne akwasesa na ya de aba ha ne beton na ye betwi wa ha de atosu biu ehye ni bi wono mu a nifa ya fa za gwa ma me no se o man siesie anye ni ya fa ma ha e mo bi afa nifa maga na ha biu na e be kunkum nipa eno na Ghana Standard Authority for that base FM 90 sa eno we nyina e be kwaso e wo Ghana port wo se wo de ehyen nya beduru pe se kukuro ye be se ehyen no enya ehawbia enya mfiedu ni akire sa hyen kro no a enkwahye ensuo mfa no se na no ensuo fra nipa won krama aka na ensuo twekuro se bi si wa brochire na ensuo tweka akwa he no obi amfiri Ghana ha ankwa brochire ho ankwa faka na amfa ma se okwa brochire na ka efo enti ode ba o se ade efo ekungwasia enti mu kwa fa ade efo bi amfa ma Ghana abiem sa aka no yempe yentoka amro emfira brochire famra na no ene beboa ama yenso yehu atoye Ghana Standard Authority for the atuja se saa hye nyina be sha ase a bosumi edu ede edikan 1st October ene saa hye ne be sha ase ento mu bode wuro se wo ka bia pesa kofa na savage car sa ahwe sa ahye se edi mfiedu eni akire wa abrochire na pesa kofa ba no efiri ne yakọ na tumrika no kofa ka na bra anya saade a efiri bosumi du kro no ye ma okwan e ma mfa sa ka no ma ha biu wei ene sentwerefo nkata ase a Ghana Standard Authority GSA for ede aba abonten na ye wo hyemu en asoye omosohwe ka twie ene ewo nkata asem so Driving and Vehicle Licensing Authority DVLA
penimpa odano eye owura Julius Nikwe Kote ora tudwa se wodi ani kiremu ewo border towns ahodo ka border towns no a enkura ahodo a ene ama ahodo bi eboshe se enkura ene Cote d'Ivoire Togo ene Burkina ahodo no ebo ahye ewo maga na mu no se enkuro nyina omune hihye bi eba na sa hihye nyina beboa ama sa enkuro no so ebe na faso afiri so na sa enkuro no be na faso afiri so a ameboa ma roadway akonkan pa ewo yahye no so ka bi wonu ma efiri sa border town ne ba ka fo pa ka ntum sa adwurega asai nanso na o akwan na aba omune hihye begu akwan mu sa hihye begu akwan mu no ebeboa ama border town so no enya faso afiri so na se border town so nya faso afiri so a wonu behwe se ne beye na border town so ne faso omunye nyina echi no empuntuo eni yedi ebe omso na roadway abaso na aboama ya kwan so ejina na so na ache one se matudwa wa bra okọ osagefo osiade yo adimabadu na omoye enhyeso mbeye offices ahodo DVL office ewo bunu mantem honom no na owura Nikwe Julius Kote ede se matudwa yentie na officer yesi wa enye dama happen yesi office to yesi bako so ewo bechem yesi bako ewo boli yesi bako ewo horoy tama any jomo na Oshua. It was under this very administration that DVLA had its first office in the entire OT region. The same administration bet DVLA's office in the entire Savannah region. Today we have 2 offices in Savannah region. The same administration ensured that we have an office in the northeast region of Ghana, the Malugu office. Today we have an office there. We have what we call the border town project, which is to ensure that the number or the quality or the roadworthiness of cars that come into our country are good enough to be on the roads. So a car comes from Ivory Coast, there should be a system in Ghana that checks the roadworthiness of that very car. And we are mounting these offices at the border towns. Hence, we will come for a land at the border town. And yet, a DVL penny, Ora Julius Nikwe Kote. Now, Oya na so and what they said here eto osagefo osade yo Ajimambadu doctor a to so yenu enim say de be ya enkwanhia so bete ewo bunu mantemu ahafu mantemu ene bunu is mantemu honom no ora de sere bitu nanim enkrofo bi wo krom hanom a omayimu omo ha bi pa ewo kwantempo so omo ntwi moto no sa moto fo bi ene nsuade mfa mra nya hwe omuni mra so tese de mpa bia no me okwan no so ontwi on se helmet onuku ya ni moto yi na ma plate mo ho tese onfa moto ho mra ne ka ho mra ne se bia okwan bi anya adwuma ora se de to na anim se omu ntwi moto no mo se helmet no omu wa na helmet no omu hye bi anya sa na se emra no so omu mu dia nukura ni mo bia na pachew nanu ye menam honum akwa bi otwi moto helmet no ase kira bo moto no to na wokowro na ni tiri hu da ho o hwe wa akwa na otiri mu apai ene no kire sa ne no a moto fo ni twetwe no enye etwa u bi kra ne na omo ya droba fo na hia wo adro to da bi no person ni ka no kra bo moto bi a ekro te se ene hi moto wura no sebe odi nsanfo wo mani mu ento ka tene na djuma bedu se omo hye embraketere sere be ya omo mutwi moto no motor helmet no madimraso yentie no. So far we have some policies that we need to implement here. Compliance enforcement. And I say Usha I said something to the union I said I had a meet I see hey Nana Kasano Okauna you proper or the leading member who you must copy or emulate. So how dare you? A person boy will be a power for helmet.
Let me say, Bakuka don't come, but share helmet. Now helmet. A boy in a Lawson no FM. operator. Yedibanu. Munyanka. Never by Yanchino Waha. Okadano. Because no say discipline hello. The Maha as well as any other place in Ghana. Any penny no and a dead DVL. Ora Julius. We pay Cote and I didn't send me a 2 game. Yet not so not a Ghana for be me now mate and when some say at a 2 gase. Any minimum from Morocco, a mamu, ever be bremuha. Womany spray mino and a boss here, ever honum. Na cry a bay Morocco power at Bodanosuno, your floor cuter. That's a cuter honumino and in Sueda honumino. Ah! Amanfo abua fansuo no so na gbiribiribiri npa bese empmeduasia ene akire onfo Morocco ma mu se omokọ eye Spain akọpa adwuma ye na ene omokọ ye no ebi bon komo omne ma ne boni o Spain ene kasa ye na abrante e freze Abdallah Buji wona finhia aduonu baako 21 years akraketwa wa fansuo so e Spain akọpa adwuma ye o se Morocco hono send your come sit do ammonia adiano a helm pa na enipa edionum enso 57 and o match omo and ebisu awuwo ewo ensu no a omo fa so e de ko Spain ho no na enumu na enipa be se aduasie yam ko pie Morocco mamu no Spain mamu fu Morocco ho no enhye kire se ase nipa ni bi na ajeju omo se ya do hutu kwan no ho gu Morocco no waja ho ko unjira ko munya djuma o de tena Morocco ha eno mu su buafuo eno ma fa nsuo no so no mu ko Spain na Spain fo no mo te Cuta mantem ho no ne mpatem ho no eno mu buafu eno how could you 96.3 muti mu krum a mu so ema mu banifo enya adwuma na mu nya bi nye mo twa fa nsuo no so ema nsuo no kura no ese nsuo na efi ena mo de ba Spain memu abepa adwuma yo enti omubuafu aban ne pa na omu ka kire Spain aban ne se sa Morocco fo no a omu afa nsuo no so aba Morocco Spain memu no omu pa mo bia no ko no krom anya sa se do mu no ndi be sieri no na hwe ambabu pa enti omu no omu ti Spain memu no omu de to yama ne boni Andres Kuchini Antonio enim se sa nia ekoso ho no won hwe se obeka kira aban no na aban no e de nhye gu akwan mu na wo matie free Morocco memu abesene akọ wo mu ekrum free Spain ho akọ Morocco arisema eso nye agina e de kasebo nyina e de asie na amanfo bia mba Facebook no TikTok no so no Golden City Instrument this they will call it travel by swimming travel by swimming no and Virgin Chey also have free akrokare we so at the need crowd the same was ono user or say na Ghana kwa papa no wa yankofa ka mo no emesusu metwi kwa fon kwa na okrum ha kwasi Mario K2 I say all the best bro me da say ya pause good morning and Joe boy I say who is the dododo person in NDC dododo for tell the Asantis to vote dododo me da say ode o message e buy nyame nhira opa aresema ye gina so de kasebo nyina e de asi e da sida e ma Dr. Losi Chiemanu or the Losi Loke abadwa so eduro yi unya benu a enam yade bi e wate bia no ebetu ase e de amawo be ma mo de Losi delay man capsules munum bia ebebo mo gina ba brane e wo mpem watimi abadwuma pa ena Losi heba mesha eno so malaria duro onuma ebebo malaria ni nyina ase atu 0248 619 999 0248 6199 99 Dr. Losi Chiemanu ene de sa enroi abadwa so pebinom na ebetimi aboawo atunya de wanyina ase e di amawo afei wo a wotie me wo diabetes ana
ana yade ben ene ha wo emo ba ko pe ena mekanfo emo ye dia ma wo eye mo papa titiru no mu a mo diabetes no diabetic patients emo we betimi aboa mo ama matimi atum diabetes na sepa reti emon ene de diabetic rice e de abedwa so emo we de bebe wura bia unsa betimi akabi pemo papa neto ne di diabetes 43 obi atimi di bi mani yie na so mo diabetes ndi eboa mo pa enti open mo papa bi ato a frɛ 0548 117404 0548 117404 reti emon open emo papa edi ebetinya boawo ama opomuden etimi ejina brane dia no pe reti emon diabetic rice no ebi etimi edi eboa ema blood sugar eba from kama pa ntipebi na edi ebeboa pa open Ghanaian passport ana birth set papa dia ententem so na wonsa beka on be assist 0547 184147 0547 184147 pebi ebeboa passport de ye peto ho nya akwantu na ba enwa kope ana birth set bibi lesie na wokope 0547 184147 Ghanaian passport birth set and as a business certificate from one betimi aboa official lunch pa and erekoso under the porcupine radio hosted by 1999 Ochina Sunday anumre non pepe Afro band and airbo 1999 Kumasi Mall launch one ma enti opeso jiwani na wani jia no ewie peye ope bia jiwani a 1999 launch Kumasi Mall wa etan de eye anumre non pepe na sha se ko peso ma be frɛ the official launch under the porcupine and basso the Asante estate exchange you well Asante edition the Asante edition and the under the porcupine Asante edition 1999 e host to ochina monko na beboa mo magimani fa ge ne bra ene World Girlfriends Day went man fa na anko ena ankoginani a fa ne bra ochina no maginani 1999 World Girlfriends Day enti se wan fa ge mpia ene na wachiguo wutimi ni pie no no wansa so a wachiguo wutimi pie wie bibia na ukwa na akwagiwani no no age loss heba mehye ne bi eba sa ade oba na chida ho na wona wokro no mede dia so ne bretuba nana owusu aboaje aduomi bimi MP me sori na gudie mu sem atoa so bigi Kwame the Fishbone Kweku Edison the Tinker Man and a King Eben Amos Power Eda Kofi Amufa Doctor Professor any team na eda gudie mu sem ne ba before that